Annyeonghaseyo everyone. 안녕하세요. Today I will let you answer one by one PEMDAS equation ha. Then explain to me how to get your answer. Okay? Start with you, Zach. Akong unahon ang parenthesis kay ma'am kay copy. So, imo ni ko ano paling copy lang. What is your answer? 61. 61 is correct. Kisay mo volunteer next, be? April. Ako na, try na. Okay, April. Okay, April. Answer that one. Sige, let's gonna answer is ano? Parentheses. Oh yeah. 3 plus 7 is 9. Ay. Sure, di April ay 3 plus 7. 3 plus 7, 9. Oh, pila man? 10. Oh, 10 di ay. Okay. That's 4, 2. Okay, copy. Next. Times. Okay. Times na. Napa-exponent die. Copy. Copy. 10. Oh. Kaduha na 4. 16. Times. 22. Ano man na? Okay, 22. Maglisod kag minus, no? Di ka maglisod og 1. Okay, 22 is correct. Okay, very good. Next, kinsay mo? Volunteer, Shania. Okay, next, Shania. Let's gonna answer first the inside the parenthesis. So 3 plus 4 is 7. And copy ang So next step is exponent. Okay. One, two, 7. So what my symbol, sir? So next is multiply. Yan na. What is your answer, Shania? 29. Correct. Good morning, class. Good morning, Teacher Luis. Okay, so for today we have division ha. So mag-division tangkaron. Pasabot. Okay, very good. So, natay steps unsaon pag-divide. Ha? Unsaon mo pag-answer sa division. Okay, ang first step na to, so natay 4 steps ha. Okay, so ang una nimo mag-divide ka. Sabot. First is first step mag-divide. So samanta. So there is example na diri ang 840 divided by 4. So ang una daw nga steps is mag-divide. So mag-divide ka. So kanang asay mas dako ang 8 ang 4. So mag-ihap ka og 8 na to i-divide by 4. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So itag-divide na to siya by pila? 4. Okay, mag-ihap ra ka. 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, so pila man? 1 2. Okay, so 2. So ang answer to ibutang na to sa taas. Okay. So mo nay first step, ha? I-divide ninyo ang inyong answer sa division ibutang sa taas kung asa mo nag-divide. Asa din mo nag-divide? Sa 4 sa 8. Okay, sa
8 po. So, ituod ninyo ha. Pwede mo maglibog. So, natay first step. Ang second is mag-multiply. Mag-times na ninyo. So, unsa may i-times? Ang katong i-times ninyo, katong i-answer ninyo. Unsa may answer ninyo? 2. So, inyo i-multiply siya sa diri sa 4 sa kanitong number 3. So, 2 times 4, pila man? 8. Okay, very good. 8. So, ang kanang 8 ninyo, kung asa mo inyong i-answera ng 2 times 4, asa mo nag-divide na to before? Sa 8. So, good morning, students. Good morning, Teacher May. So, today, mag-discuss ta about mean, median, mode, and range. What are mean, median, mode, and range? Are statistical measures used to analyze data. So, what is mean? Add up all the data points and then divide by the total number of numbers. So, ang mean kuno, i-add kuno sila tanan. Unya, i-divide sila o pilay ang total number niya, i-divide sa pila sila kabuok. Example, 1, 2, 3, 4, 5. So, i-kuan yung sila, i-plus. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 equals 15. 15 divided by 5. Diba nga nung na 5 kay, 5 man sila kabuok sa are, yung numbers. 1, 2, 3, 4, 5, no? Ang 15 total sa i-plus ang 1, 2, 3, 4, 5. 5 niya. Divide of 5 equals 3. So what is median? Point of the data when arranged in order. So ang kanilong median is the middle value. Ang kanang tunga, unsay tunga nila. I-arrange siya. Example, 5, 3, 4, 2, 1. I-arrange nato siya to 1, 2, 3, 4, 5. Kung ma-arrange na siya, pangitaon ninyo og pila ang tunga, unsay tunga. Number 3. The median is number 3. Kay duha 1 ug 2. Ya, pikas board 4 og 5. 3 ang tunga. So what is mode? The value that appears the most often. So ang mode kuno kanang magbalik-balik nga number. Example, 5, 1, 3, 4, 2, 1. Kung sa may nagbalik-balik nga number. So ang number 1 kay duha ka buok. So ang mao na ang mode magbalik-balik nga number. So mode is 1. What is range? The difference between the largest and smallest value. Annyeonghaseyo, Frichel. Annyeonghaseyo, sir. Mo vacation makasa? Oh, sa San Fernando. So, when man mo mularga? Karon, Pila ka days ato, Frichel? 1 week, makabalik ko ay kay May 26. So, May 26. Monday. Sige. Ako ni Senator Vivian nga video para makabalo sila nga na excuse ka. Okay, Frichel. Bye-bye. Bye.